ஹாய், இன்றைக்கி ஏர் ராட்செட் எப்படி சர்வீஸ் பண்ணோன்னு சொல்லி தரப்போகிறேன். ஸோ ஆல்ரெடி டிஸ்மேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் ஏர் ராட்செட். இதுதான் ஏர் ராட்செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மோட்டர், இல்லை ரோட்டர்னு சொல்லலாம். இதில் வந்து ஃபைபர் பிளேட்ஸ் வரும். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைபர் பிளேட்ஸ் வரும். இந்த ஃபைபர் பிளேட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த ஃபைபர் பிளேட்ஸ் தான் வந்து இந்த ஏர் ராட்செட்டை ஓட வைக்கும். ஸோ இது நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது, நல்ல ஒரு திக்னஸ்லேயும் இருக்குது, ஷேப்பும் பக்காவாக இருக்குது. இது ப்ராப்பராக லூப்ரிகேஷனில் வச்சுருந்தாலே இந்த ஏர் ராட்செட் வந்து எதுவும் ஆகாது. யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி 4 இருக்கும். அதேமாதிரி இங்கே ஒரு ஓட்டை இருக்கும். இதையும் இந்த ஓட்டையும் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும். ஓகே, இது எப்படி வேலை செய்யும்னா, காற்று இந்த வழியாக வரும். இது வந்து சுத்தம் இது ஒர்க் ஆகும். இங்கே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஏர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு அவுட்லெட்டுக்கு போகும். ஓகே, இது அக்கம்பெனி பண்ணோம். இந்த சைடு ஒரு பேரிங் கொடுத்துருக்காங்க. இது இப்படி வச்சு
இது ஏதோ ப்ராப்பராக லைன் பண்ணணும். Perfect.